Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Kenalkan, nama saya Desri Alfiza Nafsia dari kelas 11-1. Saya dari tim 7 dengan judul materi Sistem Koordinasi dan Psikotropika. Nah, sebelum memasuki materi, saya akan memberikan quotes, yaitu masa depan bukan dari keberuntungan, tapi dari ketekunan. Nah, saya akan mengambil judul materi mekanisme kerja sistem indera yang meliputi indera penciuman yaitu hidung dan indera pengecap yaitu lidah. Saya akan menjelaskan satu persatu indera tersebut. Yang pertama yaitu indera pengecap lidah. Lidah merupakan indera yang digunakan untuk mengecap atau merasakan suatu rasa dari makanan atau benda yang menyentuh lidah. Di lidah terdapat ujung saraf pengecap yang disebut dengan papila lidah. Papila lidah dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, piliformis yaitu papila benang. Yang kedua, concavalata papila melingkar. Yang ketiga, fungiformis yaitu papila jamur. Selanjutnya, struktur lidah. Dari pangkal lidah atau akar, ini merupakan bagian belakang yang menempel pada dasar mulut. Selanjutnya, tubuh lidah. Tubuh lidah yaitu bagian utama yang menempati 2 atau 3 depan rongga mulut. Selanjutnya ujung lidah atau apex, yaitu bagian depan yang sangat fleksibel dan sensitif. Selanjutnya dorsum atau permukaan atas, permukaan yang memiliki papilas. Selanjutnya yang terakhir permukaan bawah yaitu bagian yang licin. Nah, ini yaitu gambar struktur indera pengecap. Lidah memiliki fungsi yaitu sebagai sensasi penimbul rasa. Yang pertama yaitu pahit. Pahit ditimbulkan oleh alkaloid tumbuhan, contohnya zina, kafein. Nah, selanjutnya asin. Asin ditimbulkan oleh kation Na positif, K positif, dan Ca positif. Selanjutnya manis. Manis ditimbulkan oleh gugus OH min dalam molekul organik. Dan yang terakhir yaitu rasa asam yang ditimbulkan oleh ion H positif. Berikut ini adalah rasa pengecap pada lidah. Lidah memiliki berbagai penyakit seperti sariawan. Nah, luka kecil dan dangkal yang terasa nyeri seringkali disebabkan oleh stres atau kegigit. Selanjutnya, radang lidah. Lidah membengkak, kemerahan, dan tekstur permukaannya berubah menjadi halus atau licin. Dan yang terakhir yaitu kanker lidah. Benjolan atau luka sariawan yang tidak sembuh-sembuh sering dikaitkan dengan konsumsi tembakau atau alkohol. Nah, ini yaitu gambar struktur indera pengecap. Yang ini adalah papila pada lidah. Yang B yaitu tunas pengecap dan C yaitu struktur tunas pengecap. Nah, mari kita tonton video yang mengenai tentang indera pengecap yaitu lidah. Taste, or gustation, is a special sense that helps us evaluate what we eat or drink. Basically, certain food molecules dissolved in the saliva activate taste receptor cells in the mouth. These chemical stimuli are then converted into electrical signals and sent via several nerves to the brain, where they are interpreted as tastes. Taste receptor cells are organized in groups called taste buds, which are present most abundantly on the tongue but also on other parts of the mouth. On the tongue, taste buds are located on small visible bumps called papillae. There are different types of papillae on different parts of the tongue, but the taste buds that they contain are all similar in structure. Each taste bud is composed of about 50 taste cells with microvilli at the top projecting into a pit called the taste pore. This is where taste molecules bind to their receptors. Taste cells synapse with sensory nerve fibers at the base of taste buds. There are 5 main types of taste receptors corresponding to 5 major taste sensations in humans. Salty receptors detect sodium and salt. Sweet receptors bind to a number of sugars and sugar substitutes. Sour receptors activated by acids. Umami, or meaty taste, elicited by amino acids, in particular glutamates.
and bitter taste associated with spoiled foods, natural toxins, and substances such as quinine, caffeine. Each taste cell has receptors for only one type of taste, but a taste bud is typically composed of a variety of cells detecting different tastes. All primary tastes can be perceived throughout the tongue, but some regions are more sensitive to a certain taste than others. Each of the primary tastes can be elicited by not one, but a number of chemicals. In addition, the thresholds for detection differ among chemicals that taste the same. Sweet and salty substances generally have high thresholds. They must be present in large amounts to be detected. Bitter compounds typically have very low thresholds. We can taste them at very low concentrations. Taste buds at the back of the tongue are especially sensitive to bitter substances, which often trigger rejection responses such as gagging and vomiting, an attempt to avoid ingestion of toxins. Some people are super tasters. They have more taste buds on their tongue and are therefore able to detect certain subtle tastes at very low concentrations. Depending on the type of taste sensation, binding of taste molecules to their specific receptors results in depolarization, or activation of G protein and second messenger signaling in taste cells. In either case, the activated taste cells release neurotransmitters which generate actions potentials in sensory nerve fibers. Depending on the location of the taste buds, nerve fibers carrying taste signals move along cranial nerves 7, 9, or 10 to the solitary nucleus of the brainstem. From there, second-order neurons project to two destinations: the thalamus, where they synapse with third-order neurons which continue to higher cortical taste centers, and the hypothalamus and amygdala, where they trigger autonomic reflexes such as salivation, gagging, vomiting, and provide input for regulation of eating behaviors. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan indera penciuman yaitu hidung. Hidung merupakan organ pernapasan sekaligus indera pembau yang digunakan untuk mengenali bau di sekitarnya. Pada rongga hidung, bagian atas terdapat selaput lendir. Di dalamnya terdapat sel-sel reseptor bau. Sel-sel tersebut mempunyai rambut halus di ujung dan diikuti oleh selaput lendir tadi sebagai pelembab. Saraf pembau tadi membawa pesan bau ke reseptor bau pada otak besar dan diolah oleh otak. Nah, selanjutnya yaitu struktur hidung. Yang pertama, hidung luar, yaitu pangkal hidung, bumbung hidung, ujung hidung, sayap hidung, dan lubang hidung. Yang kedua, rongga hidung, yaitu lubang hidung, septum hidung, vestibula, rambut hidung, konka, selaput lendir, dan saraf penciuman. Selanjutnya yang ketiga yaitu sinus paranasal, yaitu sinus maxillaris, sinus frontal, sinus ethmoid, dan yang terakhir yaitu bagian belakang yaitu koana. Berikut ini adalah gambar struktur pada hidung. Hidung memiliki berbagai fungsi, seperti sebagai jalan utama keluar masuknya udara pernapasan, selanjutnya sebagai indera penciuman, dan alat mengatur kondisi udara yang dilakukan dengan cara mengatur kelembaban udara dan mengatur suhu. Hidung juga memiliki berbagai kelainan seperti polip hidung, yaitu pertumbuhan jaringan lunak non-kanker di saluran hidung yang menghambat jalan napas. Selanjutnya, flu, pilek, dan sinusitis, yaitu peradangan yang menyebabkan lendir menumpuk dan bengkak di hidung dan menghalangi aroma mencapai saraf penciuman. Dan yang terakhir yaitu hiposmia, yaitu penurunan kemampuan penciuman. Berikut ini adalah gambar sinus pada manusia. Nah, mari kita melihat cuplikan video tentang hidung. The olfactory system is responsible for the sense of smell or olfaction. Basically, airborne molecules emitted by an odorant source are detected by olfactory sensory neurons located at the roof of the nasal cavity. These neurons convert chemical stimuli into electrical signals and send them via the olfactory nerve to the olfactory bulb, then to the brain,
where they are interpreted as odors. Odorant molecules are first dissolved in the mucus secreted by the olfactory epithelium, which guides them to the cilia of olfactory neurons. This is where odorant molecules bind to their receptors. Each neuron expresses a single type of protein receptor. There are only about 400 different receptors in humans, but they are used in a combinatorial way such that one odorant can bind several receptors, and one receptor can bind several odorants. This enables the olfactory system to recognize an enormous number of odorants. Odorant receptors are G-protein coupled. Upon binding to the odorant, a signaling cascade is activated, leading to membrane depolarization. When the olfactory stimulus is strong enough, action potentials are generated and conducted along the axon to the olfactory bulb. The axons of all olfactory sensory neurons form the olfactory nerve, also known as cranial nerve 1. In the olfactory bulb, these axons synapse with second-order neurons, the mitral and tufted cells, within structures called glomeruli. Each glomerulus receives axons from sensory neurons that express the same protein receptor. The second-order neurons are stimulated by sensory neurons, but they also receive inhibitory feedback from the cerebral cortex. This means an odor can be perceived differently under different circumstances. For example, the smell of food is more appealing when one is hungry and is less so when one is full. The axons of mitral and tufted cells form the olfactory tracts, which project directly to the primary olfactory cortex. The primary olfactory cortex is not one, but several cortical areas located on the base of the frontal lobe and inferior surface of the temporal lobe. These primary regions then project further to some other areas of the brain, mediating different aspects of odor recognition and response. Because olfactory neurons are exposed directly to the noxious external environment, they are replaced more often than other neurons. Stem cells in the epithelium differentiate into new olfactory neurons, whose axons grow along the existing axons to the olfactory bulb. Any factors that destroy all olfactory neurons at once would result in a permanent loss of sense of smell, a condition known as anosmia. Illnesses that cause inflammation of the nasal mucosa may lead to transient anosmia. Loss of smell also affects the taste experience, as taste and smell are the two aspects of flavor. The ability to smell decreases with normal aging, but anosmia is also an early sign of several neurodegenerative disorders. Because epileptic seizures often originate from the brain area associated with the olfactory cortex, seizures are often preceded by hallucinations of disagreeable odors. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan saya tutup dengan mengucapkan salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, teman-teman.